Muito bons dias. Ora, hoje estamos aqui na aula magna para celebrarmos o 199º aniversário da Faculdade. Para o ano será bem mais fácil, porque certamente vamos festejar o bicentenário. Ora bom, eu estava aqui a ver, temos ali estudantes que também vêm aqui. Eu estive, ainda foi na semana passada, com a Tuna de Medicina, no Alentejo. Foram lá tocar e dançar perante numa aldeia pequenina, Pias, que tem a ver com o canto alentejano. Estas interações da Faculdade com o mundo, com o meio em que se insere, e fora desse meio, foi muito agradável ter ouvido a Tuna de Medicina na plena noite alentejana e a cantar com os trabalhadores rurais e estudantes. Faz lembrar o 25 de Abril, que vem aí as comemorações, e é muito agradável, dizia, ver a Faculdade ativa e ver a Faculdade fresca, uma Faculdade que após 199 anos está e continua em plena rejuvenescimento e em plena reinvenção. Eu vejo aqui na sala muitos professores no ativo, vejo também alguns professores jubilados, vejo técnicos, e é toda essa comunidade, a nossa comunidade dos docentes, a nossa comunidade dos estudantes, a nossa comunidade dos técnicos, que nos leva, obviamente, a estarmos muito contentes com mais este aniversário. A Faculdade, como sabem, iniciou-se na monarquia, atravessou uma série de regimes ao longo, claro, de quase 200 anos. São muitos os eventos que a Faculdade atravessou. Atravessou guerras, atravessou mudanças de regime, passou pela República, pelo Estado Novo, estamos agora em democracia, e a Faculdade foi sempre se reinventando. Primeiro foi feita para servir a guerra com mais cirurgiões. Hoje a pergunta que se vai impor, mas isso vai ser uma reflexão que tentarei fazê-la para o ano, é: para que é que serve a Faculdade de Medicina hoje? A Faculdade de Medicina, obviamente, foi sempre uma escola de medicina. Hoje vai ser mais do que isso, para o ano vai ser mais do que isso. Vamos ensinar também outro tipo de profissionais ligados à saúde digital, profissionais ligados à inovação biomédica. Hoje, realmente, toda esta área da saúde tornou-se extraordinariamente mais complexa. Se me perguntassem o que é que eu gostava de prenda de aniversário, e certamente muito gostaria de ter essa prenda nos 200 anos, era realmente que nos devolvessem as nossas instalações. Está ali o Sr. Vice-Reitor, eu sei que ele está muito interessado nisso, mas realmente para já ainda não conseguimos isso. Hoje a Faculdade de Medicina, 200 anos depois, está na mesma situação que há 200 anos. Quando ela foi criada, tivemos que pedir, entre aspas, um asilo ao Hospital da Misericórdia, na altura o Hospital Santo António. Hoje, enfim, estamos aqui asilados no Hospital de São João, que foi uma casa feita para a Faculdade de Medicina, mas, entretanto, estamos exatamente como estávamos há 200 anos. Não temos verdadeiramente uma casa, porque o Estado retirou-nos essa casa, e hoje ali o Sr. Vice-Reitor não nos deixa agora mentir, não temos sequer um bocado de terreno para nos reinventarmos. Ainda agora fizemos uma unidade de investigação nova, o RAISE, que já é a unidade de investigação maior do país. Temos 1.400
investigadores, os quais 600 investigadores doutorados, mas não temos uma única instalação própria. Vamos ter uma nova licenciatura, a tal em Saúde Digital e Inovação Biomédica. Vamos ter certamente mais outras novas licenciaturas. O caso da licenciatura em Saúde Pública e, no entanto, continuamos sem instalações próprias. Eu bem sei que isto é um massacre ali para o seu vice-reitor, mas claramente é um assunto que só pode ser resolvido pelo Estado português, que foi o Estado português quem atribuiu, quem atribui as instalações, os orçamentos, etc., e também é o Estado português quem os tira, e, portanto, a nós foi-nos realmente retirado isso. E espero, por causa do hospital, seja um EPE, por causa do capital social, por causa dessas coisas todas, mas o Estado não pode deserdar uma instituição que é bem mais antiga que o Hospital São João, etc., e bem mais antiga que a Universidade do Porto. E, portanto, enfim, fica aqui essa palavra de tristeza com o estado da democracia. De qualquer maneira, eu queria apenas lembrar que realmente a Faculdade, ao longo destes 199 anos, deu origem a imensas outras instituições. Já nem falo, está ali uma obstetra na maternidade de Júlio Diniz, que foi um pseudónimo de um professor também aqui desta casa, mas foi mais conhecido depois pelo legado cultural, mais uma vez, pelo legado da escrita que nos deixou, e a maternidade hoje também já não é da Faculdade de Medicina. Já falei, claro, foi criado o Hospital Escolar de São João, foi criada, professores da Faculdade criaram também o ICBAS, a Escola de Ciências da Saúde, agora a Escola de Medicina da Universidade do Minho, enfim. Criaram até a Faculdade de Letras. Para quem não saiba, mas a Faculdade de Letras foi criada também por professores da Faculdade, já para não falar em instituições como a CESPU, o IPATIMUP, o ISPUP, etc, etc, etc. A Faculdade de Medicina sempre criou líderes e sempre foi a base e o motor da saúde no norte do país. Isso, e tendo isso em consideração, e tendo em consideração exatamente esta necessidade de reinvenção, eu posso-vos dizer que no início deste ano, ainda continua, a Faculdade participou numa série de iniciativas, essas criadas também pelo Estado português. O Estado português muitas vezes não... Enfim, tem coisas boas, embora não foram, nenhuma delas foi criada para a Faculdade de Medicina, mas o facto delas terem sido criadas e a Faculdade de Medicina poder aproveitar delas é muito boa. Por exemplo, nós participamos num PRR, que pela primeira vez o PRR pôs algum dinheiro num sítio onde ele, de facto, muita falta faz, que é a renovação da academia, do ensino, e, portanto, a Faculdade de Medicina liderou um projeto do PRR para a modernização do seu ensino, passando isso por maior uso da simulação, maior uso de plataformas digitais, etc, etc. Mas isso não só na Faculdade, mas em todo o Norte, integrando o ensino de médicos com o ensino também de enfermeiros, com o ensino de outros profissionais de saúde. Portanto, a Faculdade está a ser renovada a esse nível. Também a questão das unidades de investigação, já falei, deu origem à avaliação das unidades de investigação, a esta criação de uma mega unidade liderada aqui pela Faculdade. E agora, nos próximos meses, a Faculdade também vai participar num programa que se chama, da FCT, que se chama FCT Tenure, que vai aproveitar esse programa para continuar a renovar os seus quadros com uma série de posições para os mais novos, sejam eles docentes, sejam eles investigadores, talvez mais de 50 novas posições. Portanto, a Faculdade está claramente com muita força, com muito dinamismo e com muita esperança no seu futuro. Depois
de termos já aqui tido, nos últimos aniversários da faculdade, tivemos um poeta, não sei se se lembram, o professor Miguel Tamen, tivemos uma filósofa, a professora Olga Pombo, tivemos um historiador, o Joel Cleto, e hoje eu trago-vos aqui uma dançarina, gestora, uma luso-americana, filha também, ela não é professora da Faculdade de Medicina, mas é filha de uma professora da Faculdade de Medicina, e vem-nos aqui trazer flamenco. Eu acho que aqui a Faculdade de Medicina, nomeadamente a sua aula magna, que tem visto desfilar cientistas, médicos, enfim, tem visto até políticos, tem visto de tudo aqui a aula magna, mas nunca viu flamenco. É claro que já viu aqui a Tuna, e a Tuna também tem influências de uma cultura ibérica, também tem influências de uma cultura que se expande muito para além da Galiza, para além de Portugal. Essa cultura ibérica hoje está presente, obviamente, acima de tudo, se calhar no Brasil. Já não falo no Carnaval, etc. Mas hoje vamos ter aqui uma cantante e um guitarrista que vêm da Argentina. Vêm da Argentina, mas estão cá, neste momento, a viver em Portugal, mas são argentinos. Na Argentina não existe só o tango, também existe o flamenco. Mas quem vai dançar para nós hoje é uma gestora, hoje chama-se, é uma coach organizacional, e fala de gestão através exatamente de uma paixão que ela teve desde miúda, precisamente pela dança. Portanto, eu não sei muito bem o que é que vai daqui sair, estamos todos, obviamente, bastante mais do que entusiasmados ou apreensivos, estamos todos, enfim, mas é um ato cultural, temos ali a senhora vice-reitora da Cultura, também lhe agradeço, enquanto que ao Sr. Vice-Reitor só lhe peço trabalho e mais trabalho, e sobretudo foco. Nós temos que, salvo seja, atacar o próximo Primeiro-Ministro. É o Primeiro-Ministro que temos que fazer o target, porque só ele é que pode realmente resolver este problema. Mas temos que o fazer com graça, e espero que alguma lição aqui da Ana Lúcia. Mas, sem mais demoras, eu então chamava ao palco a Ana Lúcia e pedia para ela, desde já, uma grande salva de palmas.
está, ya la tengo casi hecha, le faltan 2 o 3 escañas. Ya la tengo casi hecha, le faltan 2 o 3 escañas. Cuando tú me echaras de menos, ay, de menos, tú tienes que venir a buscarme como un caballo sin freno. Tienes que venir a buscarme como un caballo sin freno. Toma. Que tengo frío y no tengo. ¿Quieres tú que tenga? ¿Quieres que tengo frío y no tengo? Oh, leña. Toma. Ana. Teosina y Fernanda Rodríguez. Ole, Ana. Did you know that having a challenging, persistent, artistic hobby is a better predictor of career success than your IQ and your school grades? Take Alexis Carrel, for example, who won the Nobel Prize in Medicine in 1912 for adapting embroidery techniques to transplant surgery. Or Christiane Nusslein, who had mediocre grades in high school, only to later win the Nobel Prize for figuring out how embryos work, all the while making puzzles and writing a cookbook. Or my favorite, a patent office employee named Albert Einstein, who trained as a violinist since he was 6 years old, and said that the theory of relativity came to him by intuition as a result of his musical perception. And these people are not exceptions. The vast majority of Nobel Prize-winning scientists have artistic pursuits. One study found that they are 9 times more likely to do arts and crafts and 20 times more likely to be dancers or musicians than general scientists. Now, they use art to innovate more and communicate more and better their work. And by what you just saw, and by the way that I dress, you can probably tell that I am an economist. Yeah. And I was so determined to be successful in the business world that I even went to Stanford to get an MBA. And for 20 years, I worked to make big change happen in international organizations, such as launching the euro currency or developing life-saving medicines. But nothing has taught me more about leading complex change than being a flamenco dancer. Now, I'm not sure if you could tell, but I am not a professional dancer. Let that be clear right now. And I never really wanted to be a professional anyway. I just love dancing. And I've been dancing since I was 6 years old. What's interesting is that whenever I was stuck at work or out of ideas, it was the skills I learned as a dancer that helped me break through. You see, in the business world, we have this thing called change management, which sounds like a really smart thing to do when you want to make change happen, except that it does not work. By one measure, 78% of corporate transformations fail. And they fail exactly because we try to control change, when in fact, change is a living process, much like a live flamenco performance. Allow me to explain.
In a traditional performance, we have a singer, a guitarist, and a dancer, and they come together shortly before the show, and they create a performance on the fly. There are no rehearsals. We did not rehearse this. So how do we do it? Well, we have a common language that's been passed down from generation to generation for 300 years. See, flamenco was born in the south of Spain, and it's the result of a mix of various cultures: Roma, Jewish, Moorish, Asian, American. It was the Gitano people that made it famous around the world by converting their experience as excluded people into art. Flamenco is extremely complex. There are about 60 different styles, each one with different variations underneath depending on the town it's from, the neighborhood it's from, the artist that made it famous. There are different lyrics, emotional expressions, gestures. And just for dancers, let me show you. We can dance with different accessories. We can dance with a giant shawl. We can dance with castanets. We can also dance with a fan. We can dance with a long train skirt, a cane, or we can dance with all of those things at the same time. The possibilities are infinite. Now, when artists get together and we pick a style that we want to perform, we know that it comes with a specific rhythm, structure, and melody. And that is what allows our team to create a vision for the future. The problem is there's hundreds of different ways to get there. Because in flamenco, the rules are fluid. Everybody is free to break them. And by the way, in a live performance, anything can absolutely happen. Flamenco is what physicists call a three-body problem, a complex, dynamic system that changes constantly, and a perfect training ground for a conventional leader like me to get over some really bad habits that I learned in the business world. First bad habit is this fixation we have in the business world with urgency. We think the faster the change, the better. If people cannot keep up, we say that they're resisting, and so what do? We push some more. Well, in flamenco, we value synchrony over urgency. Rhythm is called compás, and it really is like a compass, the glue that holds everything together. Without it, Jose, Fernanda, myself, we would each be doing our own thing, and it would sound really bad. You can break every rule in flamenco except one, being in rhythm. Now, you may ask us, so who's the boss on the team, right? Who's the boss? Who sets the rhythm? And my answer is everyone and no one. We all create the rhythm, and we all follow it as well. If you were paying attention to what we did before, there was a lot going on, right? It was kind of fast and busy, but the rhythm stayed the same the entire time. What makes a performance interesting is the oscillation in the melody, in the movement, and the fact that each one of us takes turns leading and following. That said, as a dancer and a leader, I have the power to change the status quo, to add energy and tension to the performance. And we do that by what we call a subida. And I'm going to demonstrate that for you right now. Fernanda, ¿me das, por favor, un compasito de tangos? So that's a subida. So you notice I started here, and I ended up here, right? And so the trick to a subida is to speed up gradually, like a choo-choo train leaving the station, right? And the reason we do that is twofold. One, it helps the team stick together because it's easy to follow.
The second reason is just pleasant to the ear. It's this irresistible pull that you have to just follow the rhythm. Now, I'm a person who's always in a hurry. So this thing of the subida is very, very hard for me. When I was a less experienced dancer, I would jump too fast to the faster beat. The musicians would get confused, they couldn't keep up, and it would all sound terrible. And what's interesting is I would do the same thing at work. I was the kind of leader who would throw change at people and expect them to sink or swim, or I would ask them for input, but then I would just, turn around and do whatever I thought was right. And that got me into a lot of trouble, as you can imagine. But I learned through flamenco that the key to move fast together is to speed up gradually. And when you approach change in that way, it's just irresistible to follow. People want to be synchronized. In fact, human beings are wired to synchronize with each other. Whether you are aware of it or not, right now, we are synchronizing our heart rates, our micro movements, our neural activity, even our hormonal levels. There is a deep pleasure in synchrony. And now I'm going to invite you to experience this pleasure together. Raise your hand if you have never had a flamenco class before. Welcome to your first flamenco class. I am so happy for you. Yeah, don't worry, I'm not going to ask you to dance. I know. We're just going to play an instrument that you all have been playing since you were children. We're going to clap our hands, except we're going to do it in flamenco style. So this is very, very easy, I promise. We're going to do a 4-beat count, where the first count, we're going to do it with our feet, and the last 3, we're going to do with our hands. So for that, I'm going to ask whoever can stand up to please stand up for our flamenco class. There you go. Ya. Okay. So, there you go. This is so much better. Okay, so, your foot. Yeah. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Good job. Amazing. Good job. Don't. It's not over yet. It's not over yet. Now, you're doing really well. You're doing really well. I'm just going to teach one thing, which is we could go and keep clapping forever, right? So we're just going to learn how to close the sentence so that we can all go home later, right? So the way it's going to do, you're going to do the same sequence I taught you, but just 4 times. And at the last one, I see some tuna members there, so you guys can help everybody. And the last one, we're going to end in the 3 instead of doing the 4, okay? So it goes like this. 1, 2, 3, 4. 1, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3. Yeah, pay attention. You're doing really well. So we're going to do that, but now it's flamenco. Our friend Fernanda is going to join us. So we're going to now pay attention. We keep the beat stable, remember? And we follow our friend Fernanda. Vamos já. E... listening to the guitar, she was giving us ta ta ta. I'm gonna end ta ta. Beautiful. You're doing so well. I trust you so much. Then now I'm gonna do some crazy things with my feet while you are keeping the beat stable for me, okay? Please, I need you. Okay, vamos allá. Y sway. Ah. Hey.
and you see me, and that's the time to close it, right? We all finish together. Shall we try it one more time? One more time. There's a little surprise there. Pay attention. Let's go. Vamos já. E... Aha! Time to rest. Yeah. Woo! ¡Qué calor! Yeah. You should see your faces. You're all smiling. Yeah, I love this exercise for a few reasons. First, how fast you all progressed from zero flamenco experience to accompanying a live performance. Well done, you guys. Amazing. Yeah. For you. Ole los flamencos. Sí. Yeah. Second, there's something about rhythm. It just brings us to the present moment. I bet nobody was clapping their hands and thinking about the next patient or the next class, right? And then this synchrony just creates a sense of belonging. Somehow the room feels smaller. We were part of something larger than each one of us. And I want you to hold on to this feeling, because that is synchrony. And you may be thinking, oh, my university, my hospital, we have rhythm. We have weekly team meetings and quarterly all hands, and we have annual planning cycles. But that does not mean that you are synchronized. Synchrony is when there is such a stable foundation of trust that people can do crazy things. Synchrony is when people stick together, even when there are layoffs or you were losing money. I used to work for a biotech company that was losing a lot of talent because the days of fast growth and small company culture were gone. And so together with another 2 colleagues, we tried to do our best to bring the old magic back. So we sent an email to 2,000 people in the company, inviting them to form small groups with peers they had never worked with before, to support each other for 6 months in career challenges, business, and life problems. First year, 45 crazy people signed up. The second year, 100 people signed up. The third year, 200 people signed up. And we were seeing amazing things happen. People were changing careers, they were starting new projects, they were resolving conflicts with their manager, and they were changing their mind about quitting the company. This movement got so big that we had to let it go, and it's been self-managed ever since. Would you believe that this has been going on for 10 years now? And I hear that it's been spread to other companies. Thousands of people have participated. No business case needed, no pushing needed. It was simply irresistible. And that is the power of synchrony over urgency. Okay, the second bad habit that I had to unlearn, and I did thanks to flamenco, was this fixation we have in the business world to plan and control change in detail. You see, plans give us this illusion of control when in fact we are not in control of our destiny. Do you remember the pandemic? Yeah, exactly. And especially in large organizations, by the time we create the perfect plans and run it up the chain of command and they are approved, the environment has changed, and so they're obsolete. In flamenco, we value sensing
over planning. See, when I'm dancing live, I'm tracking multiple variables at the same time. I'm tracking what the singer is doing, what the guitar is playing, where I am in the rhythm, where I am in the structure of what we're performing, what's happening with my accessories, what's happening with the stage, and then there are lights in my eyes, and then hundreds of people looking at me. It's too much information. There is no time to think. In fact, if I think, I can't dance. And what's interesting is that the less I think, the better I perform. And the economist in me could not figure this out. So I looked for the research, and I found the work of neuroscientist David Eagleman, who studies conscious thought. And this is what he found. Information from our environment arrives to our senses at different speeds, then it travels to the brain at different speeds, then it gets processed in different areas of the brain, as you probably know, at different speeds, but our brain is amazing. It takes a few bits and pieces, it binds them together into a neat package with sound and image matching, and voila, you have a conscious thought. But by the time all of that has happened, reality has moved on. Our conscious mind is actually living in the past. And that is why in times of fast and furious change, conventional thinking like planning and analysis don't cut it. But you know what does? Something that you have had since the day you were born, your body. Specifically, your motor system. As you know, the part of your nervous system that handles movement. And that part does not need all of the information to act quickly. And it does act quickly even before you become aware of what you are doing. Now, just because I said that we don't rehearse, it does not mean we don't prepare. Artists spend thousands of hours, even decades, honing our craft. Now, I'm not going to lie to you. I don't just go on stage and improvise 100%. I do have choreographies for some of my dances, but I hold them as lightly as a snowflake. Because remember, flamenco is all about fluidity and freedom. So if I have a fixed plan, I'm going to be in trouble. So I prioritize sensing over planning. I pretend that I have microscopic eyes and ears all over my skin, so I can be in touch with reality. And I trust my body to lead the way because I have trained it to be a rapid, intuitive thinker. Cognitive science is just now unraveling the fact that thinking happens in your entire body, including your brain, not just in your brain. Now, imagine if football athletes had to run physics equations in their minds to know where to intersect the ball. There would be no game. So much like flamenco dancers, these athletes, they make a move first, and then they adjust as they go. And this skill is something that you can apply as a leader in your organization. I was part of a leadership team that was transforming a big division of the business, about 5,000 people, billions of dollars in revenue. And the transformation was going really well in the beginning. We had a lot of momentum. And then a couple months into it, I arrived to work, and I'm feeling heavy. And all throughout the day, I go to meetings, and I'm doing work with my teams, and I feel this heaviness. And for 2 straight weeks, I kid you not, every day, I would feel this heaviness. So I decided to confess to my team. I said, guys, please don't think I'm crazy. I cannot explain this rationally. I don't have data. All I have is this sadness, this feeling I'm unmotivated, and it feels like things are stagnating. Am I the only one? And it was as if I had taken a pin and popped a giant balloon. I was not the only one. Other people felt that something was off, but they couldn't explain it, so they dismissed it. But now we could bring our analytical minds together to find out the root cause, which we did before it became a problem. Who knew that talking about feelings at work can save you time and money?
Now, sensing is also a skill that you can apply in your life, and it can change your life. In 2020, I was living in San Francisco, which is like living inside a postcard. And I had a loving community and a successful career, but I was very tired. I had just gotten divorced. I had sold my home. I had been an immigrant for 20 years, so always adapting to other people's culture. And the things that used to bring me joy would just leave me flat. So I decided I'm going to take a long vacation. Maybe I just need to rest. But every time I thought about coming back, my chest would hurt. And every time I had a conversation about coming back, the chest pain would come back. So instead of pushing through like I've always done in my life, this time I decided to listen to my body. So I quit my job, I sold everything, and I moved to Spain to dance flamenco. And one day I'm in my small rental studio, really tired after 4 hours in dance class with people half my age wearing a mask. And I'm thinking, wow, I don't have a job, no marriage, no children, no permanent home. And I am the happiest I've ever been. Yeah, I realized in that moment that all the things I thought I needed to be happy were not the true source of happiness. And that is the power of sensing over planning. Okay, third and last bad habit that flamenco helped me get over as a conventional business leader was this fixation on looking good for other people. For good reason. Leaders, we run our teams, our universities, our organizations. People expect us to be strong, to be in control, to be always optimistic about the future. God forbid anybody know what we're really thinking and feeling, right? When I was a little girl, I wore my hair really short. And so a lot of people would mistake me for a boy. And I loved going to ballet class because it was the only place where I felt beautiful. As a granddaughter of carpenters, and later as an immigrant in the United States, and a woman in a science and technical world, I felt the extra pressure to prove myself. So I did what many leaders do, which is to do everything I could to avoid mistakes and make sure my teams never made mistakes either. What's interesting, it was the total opposite in my artistic life. You see, flamenco dancers, we know that the minute you step on stage, the probability of making a mistake is 100%, guaranteed. Mistakes have been made today. How many of you have noticed them? Right. We learn as dancers that the audience does not notice your mistakes, but they notice how you recover from your mistakes. You see, the ultimate humiliation as a dancer is to fall flat on your face in front of a live audience, and that has happened to me. And I got up the best I could, and I finished the performance, and I left in humiliation. But rather than getting rotten tomatoes thrown at me, I got cheers and a standing ovation. I learned in that moment that the audience does not want perfection. They want to feel something with you. I had a dance teacher who once asked me to demonstrate in class for the rest of the students. And I was demonstrating my best flamenco moves. And I knew by the time the music was gone that I had nailed it. So she comes to me and she says, "We got it, Ana Lucia, you're a beautiful dancer. Now dance ugly." Excuse me, like dancing is all about being beautiful. I don't understand what this is. So she's like, "Dance ugly." I'm like, okay. Well, it turns out that dancing ugly is much harder, like my friend Jose says, than dancing beautiful. But I did my best, right? So I made awkward faces, and I danced
only with my pinky. And I limped across the floor like an old lady. And all of a sudden I realized, wait a minute, I'm having fun. And everybody else was having fun. And I realized, I'm a flamenco comedian. My teacher helped me by pushing me to dance ugly, to discover this part of me that I had that actually makes me a better dancer. And there comes a time in your leadership journey where you need to make that decision. Are you going to dance ugly? Or are you going to keep looking good to impress other people? I built a department from scratch in a sales and marketing organization. And we were getting so much success that they decided to give us the entire company as our scope. And I was offered a promotion to expand our team for more money, more status, and more career opportunities. And I thought long and hard about it, and I respectfully declined. Because you see, I really missed doing real work, being close to my clients. So I actually stepped down from leadership, helped hire my replacement, and I became a member of the team. And I mentored my peers who later became my leaders, and I worked with hundreds of executives around the company to help them become more effective and happier as leaders. For less money, lower status, but more impact and freedom. You see, for me, leadership is not about being at the top. It's not about taking people from A to B. It's about shifting consciousness, which you can only do when you dance ugly. Okay, so by now you're probably thinking, okay, I'm a student, I'm a doctor, I'm a professor. What does this whole dancing ugly, synchrony, sensing have to do with me? I mean, does it apply to me? Absolutely it does. Doctors are leaders. Professors, administrators are leaders. And the most important skills that you need today as leaders are not the ones that you're going to get from formal education or working longer and harder at your jobs. Art is what can set you apart from your peers. You have a better chance of learning these crucial skills by making art. And art is anything that you do for pure pleasure and no pressure. Cooking, gardening, singing. There were 2 students yesterday in front of the elevators DJing. Those guys are going to win Nobel Prizes, let me tell you. Art is the only place where you can fail and no one will fire you. And as a result, you will experiment and fail a lot. You will become more courageous, adaptive, and resilient. I truly believe that art is what's going to save humanity from self-destruction. So it's time that we liberate the artist inside each and every one of us. So we're going to end with a celebration of the 199th anniversary of FMUP and of art and life. I know that there's someone who has their birthday here today, but we're gonna dedicate this last performance to you, and that is Alegrías, the flamenco style of joy. Vamos já, vamos para cá, Di. Vamos aí. Y el río Guadalquivir y me han cortado la garganta allá en la orilla de Sanlúcar y se tiña de negro el agua.
ese fuego que me quema no se apaga ni con agua, y que se apaga con candela. Hay ese fuego que me quema. Y el día que yo te encontré, venía sola llorando, y por las calles del querer venía sola y llorando. Tiriti traun tran tran, tiriti traun trara tra traun, tiriti tran tran treiro, tiriti tran tran, tiriti tran tran tran, tiriti tran 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 tran, tiriti tran tran trero, ay, tiriti tran tran. Y recordaban su historia, los novilleros de Cay, y recordaban su historia, y emborrachan su recuerdo con esa tarde de gloria, y emborrachan su recuerdo con esa tarde de gloria. Peperro y manteca y rebuina sueñan con revolera y cicuelina, impregnan con su arte y su salero, ay, con estandarte llevaban el sevillero. Santo y seña de mi tierra, aficionado a los punteros. Santo y seña de mi tierra, perico pelo mío higo, era don Pedro Abancalero. Perico pelo mío higo, era don Pedro Abancalero. Niña del mentiero, es para el flamenco, bellos lugares de caí tu testamento. Naciste en el barrio del mentiero, te quiere y te respeta todo calle entero.
allá en el barrio Maíta mía del balón, van a poner un monumento, caray, a Paco y a María Bastón. Con el caray, 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 y estas son las cosas que pasan, caray, que ni la hambre la vamos a sentir, que mire usted qué fiesta tiene este país. Dicen que se va para la Alamea, que se va, pero no me lleva, pero no me lleva, pero no me lleva, pero no me lleva, que se va para la Alamea. Obrigado. So, temos tempo para perguntas, 10 minutinhos, e encorajo a fazer perguntas aos músicos também, para saber alguma da perspectiva deles e para eu poder respirar um bocadinho. Thank you. Questions in English, Portuguese, and Spanish. Where are you? Atuação excelente e foram completas de sentimento. Gostaria apenas de perguntar de que forma é que considera que se consegue impor um ritmo sustentável numa sociedade obcecada pela velocidade. E para além disso, se considera que na resistência à mudança pode ser também a dificuldade de adaptação a um ritmo anterior. Obrigado. Você conseguiu escrever essa pergunta toda neste tempo? Uau! O que é que tu achas? Eu acho que atualmente é bastante difícil de impor um ritmo à sociedade, já que pronto, lá está, como disse na pergunta, nós atualmente estamos impostos a um ritmo com bastante velocidade, nós temos que nos adaptar muito a ele. Sim. Sim. Não sei se sei fazer isto bem em português. Concordo. Não sei se vocês se lembram enquanto estavam a fazer as palmas, que era muito fácil. E esse é que é o papel de uma pessoa que aceita a responsabilidade da liderança. Por forma a incluir toda a gente, que não pode, se calhar, mover-se à mesma velocidade, começarmos todos com um ritmo comum, em que estamos todos incluídos, e acelerar lentamente, principalmente se é uma mudança complexa. Agora, o que eu reparo realmente nas pessoas com quem eu costumo trabalhar, que têm já alguns cargos de liderança sénior, é que para eles é efetivamente muito difícil desacelerar. São muitas, como aquilo que eu estava a descrever, são muitas variáveis ao mesmo tempo, e por isso é que é muito importante nós conseguirmos praticar o parar. O parar e ter espaço. Não é preciso mudar-nos para o campo e nunca mais ler os nossos e-mails, não é isso. Mas é começar a praticar, a ter espaço branco na nossa vida. Portanto, uma coisa que eu aprendi muito, tirando um ano e meio mais ou menos depois de deixar a minha vida e não sei o quê, foi o que é ter um dia em que só 2 horitas estavam programadas e o resto do dia em aberto. Como é que seria? Não tinhas aulas, não tinhas que ir para casa, não tinhas papéis nenhuns e tinhas um dia todo em aberto. O que é que tu farias? Pois, já nem sabemos, não é? Já nem sabemos o que é estar sem nada. E o problema é que a criatividade só vem de quando temos espaço aberto. Portanto, quanto mais enchemos o salpicão, digamos,
pior é. Portanto, há que ter essa consciência de criar limites, porque só assim é que realmente conseguimos ter ideias que nem toda a gente está a ter. Ideias unorthodox. Não sei como é que se diz em português. Isso. Heterodoxas. Heterodoxas, obrigada. E idealmente paradoxas. Também, especialmente. Olá. Muito obrigada pela apresentação, foi excelente e que nos foi apresentada como uma lição sobre liderança, mas na verdade foi também sobre saúde. Estou interessada porque estamos a desenhar um programa sobre arte, sobre o impacto da arte e da cultura na saúde e no bem-estar dos estudantes. Eu perguntava se a sua experiência não foi também de arte-terapia, aquilo que nós chamamos de arte-terapia. Sim. Eu fiz um ano pós-graduação em dança-movimento-terapia também. E agora estou a fazer algumas experiências com flamenco, principalmente com séniores que estão a recuperar de doenças crónicas, ou, não, são crónicas, não recuperam, mas e que têm depressão e ansiedade. E vamos fazer algumas sessões, já fizemos um piloto, e é interessantíssimo ver como é que, num espaço de 1h30, diminui a dor, por exemplo, não é? Portanto, abrem-se mais, sorriem mais, abrem-se mais à interação com os outros. Dizem, parece que... Onde é? Com a Câmara Municipal de Matosinhos. Começamos... Sim, estamos mesmo pertinho. Sim, é verdade. Bom dia. Agradeço o convite, eu gosto muito de Flamengo e tomo a palavra do Sr. Diretor do Paradoxo, que nunca tinha pensado que o Flamengo pudesse ter uma experiência de silêncio, pudesse desenvolver, pudesse proporcionar aquilo que só o silêncio pode proporcionar. E com esta pequena iniciação que devemos ter essa experiência de isto quebra, porque o silêncio hoje, tomando a pergunta que fazia aqui atrás, em primeiro lugar, o ritmo, a violência do ritmo, do ruído, toma de tal maneira conta de nós que são necessárias algumas estratégias para salvaguardar a silêncio, porque o silêncio é prioridade no respiro. E foi isso que aqui nos veio trazer. E isso para mim é particularmente importante e é paradoxal. O silêncio, tanto o movimento, tanto o ritmo, isto toma conta de nós, mas é precisamente porque nos vai às entranhas, que nos puxa todos para fora, até nos vira do avesso. Olé. E eu... Olé. Qué bien. ¿Puedo hablar un poquito de español? Sí. Y digo eso porque dijiste la palabra silencio, ¿no? Que es una parte... El ritmo es la alternancia del silencio con el sonido. Sí. Bueno, yo voy a invitar a mis amigos aquí músicos para comentar sobre eso, esa necesidad de tener el silencio. Hay un trocito en ese baile que se llama silencio, que cuando paró todo, y se llama el silencio. Pero ¿qué rol tiene el silencio y la calma? Porque hay mucha actividad, ¿no? Pero ¿qué rol tiene esa de tener tu tiempo y desde aquí, ¿no? Sí, justo voy a hablar en español, disculpa. E tu sabes falar português? Portuñol más o menos, disculpa. El silencio, en este caso, busca el lugar propiamente del silencio. ¿Cómo sonaría el silencio en este cuadro, en este baile? Ahí el tiempo parece que fuese chicloso, no sé cómo decirlo. Pastilha elástica. Elástico. Entonces, pasan cosas que no pasan cuando hay un ritmo. Cuando hay un ritmo, hay un patrón que seguir y se vive de otra manera. El silencio no tiene tempo, entonces casi es lo más parecido a un silencio. El silencio no tiene estructura, entonces hay libertad, hay mucha libertad ahí. Y busca eso, busca para después, de a poco,
voltar ao ritmo. Pronto, e respecto disso, o flamenco tem muita diversidade de impactos, não é? Então, muitos matizes. E isto do silêncio, por exemplo, a guitarra flamenca é muito rítmica, não é? O guitarrista de flamenco tem que saber de harmonia, de rítmica, tem que saber escalas, tudo, não? Porque é todo em uma só pessoa. Então, se calhar a dança vem aí, o silêncio é un momento de interpretación, de sentir, de experimentar el vacío, y ahí la guitarra como que dirige a sensación corporal, ¿no? Una comunicación con la danzarina que es más expresivo, ¿no? Estos momentos de esperar a ver qué ocurre para tocar, ¿no? El ritmo pretende más encajar, ¿no? Meter, ¿no? ¿No sería así? Sí. La acción dentro de un momento muy puntual. Mas o flamenco tem uma particularidade que reforça muito os silêncios para que o golpe forte tenha ainda mais sentido, não é? Então, acho que a vida tem muito disso também. Por isso hay que aproveitar. Es una representación tal cual. En mi caso, yo vengo de familia de artistas flamencos, ¿no? Y desde muy pequeña vivo esta situación de intensidad, calma, ¿no? El mismo arte lo precisa. Entonces, acho que eso también me preparó para la experiencia de vida de muy pequeña, ¿no? Que tenía esta sub y baja, Claro, não é? É necessário para sustentabilidade. Porque se eu estou ali à frente, uma hora e meia, nunca mais. Morreu, não é? Burnout completo. E, portanto, oscilamos para ser sustentável, também ser sustentável para vós. Se não é muito aborrido, é muito aborrecido. O ouvido precisa de variedade e contraste. Não é? Assim como nós precisamos, o nosso coração tem contraste. Portanto, é muito natural. Isto estar sempre aqui, fazer isto no telefone, não é natural. Por enquanto, quem sabe, vamos evoluir. Okay. Uma última pergunta e depois fechamos. Já estou a confundir as... Ah? Oh. Thank you. English, okay? Of course. Yes. My name is Mary. I'm from America, Tampa, Florida. I came to see the wonderful musicians and Ana Lucia and to meet Ana Lucia's mother, who is a pediatrician formerly here at the hospital. I just have one question. Thank you for a wonderful performance. Who is your hero, Ana Lucia? Well, here is my mother, of course. We should applaud, yes? Yeah. Yeah. You know, she She made a career in what was back then a male-dominated culture. So she taught me since I was a little girl that yes, I can. Yes, I can. And I remember I had a job opportunity for Germany at the last year of my degree here. And I said, oh, maybe I shouldn't go because my friends are here, you are here. And my mother looks me in the eye and she says, you need to go. Even if it's to clean the toilets, you need to go. And that was it. I left Portugal at 21, and I'm really grateful. I could have never done it without my mom. And of course, my dad, who, you know, we had role reversal in our family. He's the one who really carried the family, made sure that we were all okay, while the women were out there conquering the world. So that's a real man in my book. Yeah, so thank you for the question. And I want to thank Professor Altamiro and Doutora Olga and her team for the opportunity to come here and all the support. We are going to end with... Quer dizer alguma coisa?
Não, força. Final. Agarrou o microfone. We're just gonna end a little sevillanas just to, make it a party. But se quer dizer alguma coisa? Okay. Não, eu só queria realmente agradecer muito esta performance e, sobretudo, todo este diálogo que se estabeleceu. E o diálogo estabeleceu-se não só por palavras, mas por música, e é sempre a música, é sempre a melhor forma de comunicar, porque não tem língua. Embora aqui já falávamos 3 línguas. Eu só queria dizer uma coisa da minha experiência pessoal. Eu, desde os meus 30 e poucos anos, que também tentei e tento ainda hoje ser líder e liderar toda uma série de processos de mudança e de criação, desde departamentos, serviços, unidades de investigação, etc. Estou agora a tentar liderar este caminhar da faculdade do século XIX para o século XXI e mais além, de alguma maneira, porque a faculdade ainda tem, aliás, nós é como os cérebros vamos colecionando tudo que está para trás e depois vamos tentando acrescentar algo de novo e, portanto, ainda partilhamos o nosso cérebro do rato, o nosso cérebro do réptil, o nosso cérebro, enfim, de tudo aquilo que foi a nossa própria evolução. E a faculdade também estava exatamente e está sistematicamente nesse processo. Ainda vimos com o ADN que nos deram no século XIX e depois no século XX e agora enfrentamos o século XXI com dificuldades e vamos ver o que nos leva. Mas eu, na minha própria experiência, eu também, se não fosse a parte, digamos, eu não tenho grande tempo, nem grande físico para o desporto, mas quando eu era mais novo, claramente a dança fez muito parte, era a minha forma de me expressar. Depois, agora já não tenho físico sequer para a dança, mas não tenho dúvidas que, se não fosse o meu hobby de colecionar arte e de pensar em arte, etc., eu não teria sobrevivido mentalmente neste longo processo que foi a minha caminhada aqui na Faculdade de Medicina. Mas eu queria apenas ressaltar uma coisa, porque eu há muito tempo também que gostaria eu acho o número 3 um número fantástico, é o número que Deus fez e tem muitas virtualidades, a tríada, e aqui realmente temos um cantante que de alguma maneira às vezes também impõe o seu ritmo, mas temos um cantante, temos uma música e temos uma bailarina, uma dançante, e esta tríada de personagens é o que faz realmente, e todas elas são precisas, esta ideia do teamwork. It's fundamental, teamwork. E em boa verdade, uma faculdade ou qualquer outra instituição, porque é uma empresa, necessita tremendamente de toda a gente. Necessita, porque toda a gente tem a sua função, como numa orquestra, etc. E, portanto, o que é preciso é termos uma direção, termos um ritmo. E depois, com isso, tudo acaba por, naturalmente, se conseguir. É por isso que eu acho que a coisa mais importante é criar ambientes, é criar ecossistemas, é criar estruturas, que depois, tal como muito bem disse, e para mim foi das coisas mais interessantes, depois tudo acaba, é muito difícil começar, mas tudo depois vai ganhando uma autogestão que acaba por ser profundamente criativa. Portanto, é essa autogestão que estamos aqui a tentar, mais uma vez, recriar, porque, obviamente, que todos os tempos têm o seu próprio ritmo. Portanto, e o que acontece é que o ritmo vai mudando, mas nós temos que nos adaptar a ele e não nos podemos também exclusivamente deixar conduzir por ele. Nós também temos que criar o nosso próprio ritmo em termos de pessoas, em termos de instituições, em termos de equipas de Flamengo. Muitos parabéns e muito obrigado. Olé! Olé! Eso! Olé! Muy bien! Entonces vamos a terminar así con una... ¿Hacemos sevillana mayor? ¿Sevillana? ¿Una sola? La primera ya. Lo que quieras. Mayor. Eso. Va Carmen la cigarrera presumiendo por la calle, presumiendo por la calle, va
Carmen la cigarrera, presumiendo por la calle, va Carmen la cigarrera, y por la calle, presumiendo por la calle, con la flor en la pechera y el mantón ceñido al talle, con la flor en la pechera y el mantón ceñido al talle. Ay, cigarrera, ay, ay, ay.